வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு another episode in our reading series. ஸோ இன்றைக்கி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆர்டிக்கல் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ we're going to talk about Elizabeth Holmes. ஸோ அவங்கள பற்றி தான் இந்த ஆர்டிக்கல். ஸோ let's jump into this article and read what this person has done and why this is so interesting அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம், ரைட்? ஸோ once celebrated in Silicon Valley, Theranos CEO Elizabeth Holmes surrenders and starts 11 years jail sentence. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் செலிப்ரேட்டட் இன் சிலிகான் வேலின்னு சொல்கிறாங்க. சிலிகான் வேலி இஸ் அ பிளேஸ் இன் தி அமெரிக்கா வேர் இந்த டெக் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எல்லாமே வர்ற இடம் வந்து சிலிகான் வேலி, விச் இஸ் வெரி பாப்புலர். ஸோ ஒன்ஸ் செலிப்ரேட்டட் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன அர்த்தம்? ஒரு காலத்தில் இது வந்து பயங்கர செலிப்ரேட் பண்ண ஒரு பர்சன் அண்ட் ஒரு கம்பெனி. தெரனோஸ் இஸ் அ கம்பெனி. ஸோ பட் ஆனால் இப்போ என்ன ஆச்சு? தட் பர்சன் இஸ் ஃபேஸிங் அ 11 years ஆஃப் ஜெயில் சென்டென்ஸ். ஸோ எதனாலன்றது பார்க்கலாம். So Theranos was a biotech startup that claimed to have developed a revolutionary blood testing technology, but it was later revealed that the technology was not as accurate as it claimed to be. So in the paragraph is giving you a gist of what it is. So Theranos was a biotech startup which claimed to have developed a revolutionary blood testing technology. So claim to have அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அவங்க பண்ண கிளைம்ஸ் வந்து மேபி சரியாக இல்லாததுனால தான் தே ஆர் ஃபேஸிங் அ ஜெயில் சென்டென்ஸுன்ற ஒரு சின்ன எக்ஸ்ட்ராபோலேஷன் மேபி நம்ம மைண்டுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம். பட் தட் மைட் நாட் பி த கேஸ். பட் ஐம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு சே எப்படி நீ ஹவு ஷுட் யூ கோ அபவுட் ரீடிங் திஸ், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் வாட் திஸ் இஸ். அண்ட் இட் வாஸ் லேட்டர் ரிவீல் தட் த டெக்னாலஜி வாஸ் நாட் ஆஸ் அக்யூரேட். ஸோ இங்கேயே அவங்க சொல்லிட்டாங்க, அவங்க கிளைம் பண்ண அளவுக்கு அந்த டெக்னாலஜி அக்யூரேட்டாக இல்லை அப்படின்றது தான் பாயிண்ட், ரைட்? ஸோ லெட்ஸ் கோ இன் டு திஸ் ஆர்டிக்கல். Elizabeth Holmes, who was once hailed as the next Steve Jobs, begins a decade-long prison sentence today. The infamous story of Holmes and her health startup Theranos is known to the world, especially in Silicon Valley. Theranos' downfall is surely a cautionary tale about the dangers of startup culture and the importance of due diligence. So, this is the first paragraph intro. So, என்ன சொல்ல வராங்க? Elizabeth Holmes once was hailed as the next Steve Jobs. So, Steve Jobs நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், தி ஆப்பிளோட ஃபவுண்டர், சிஇஓ, கோ-ஃபவுண்டர். அண்ட் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஷீ வாஸ் அ பிக் பர்சனாலிட்டி. பட் என்ன ஆச்சு? ஸோ ஷீ இஸ் நவ் ஃபேஸிங் அ டெக்கேட் லாங் ப்ரிசன் அண்ட் தேர் சேயிங் இன்ஃபேமஸ் ஸ்டோரி ஆஃப் ஹோம்ஸ். இன்ஃபேமஸ்னா என்ன அர்த்தம்? நம்மளுக்கு ஃபேமஸ்னா என்னன்னு தெரியும், விச் இஸ் லைக் வைட்லி நோன். இன்ஃபேமஸ்னு சொல்லும் போது இட் ஹாஸ் அ நெகட்டிவ் கானடேஷன் டு இட். ஒரு நெகட்டிவ் ஆங்கிள் இருக்குது அதுக்கு. ஸோ பிகாஸ் ஷீ இஸ் ஃபேஸிங் அ சென்டென்ஸ், இட்ஸ் தேர் யூஸிங் த வேர்ட் இன்ஃபேமஸ். ஃபேமஸ்க்கு பதிலாக இந்த வேர்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் அவர் ஹெல்த் ஸ்டார்ட் அப், இன்ஃபேமஸ் ஸ்டோரி அண்ட் அவர் ஹெல்த் ஸ்டார்ட் அப் Theranos is known to the world, especially in the Silicon Valley. The downfall is surely a cautionary tale about the dangers of startup culture and importance of due diligence. ஸோ அவங்களோட கதை வந்து ஒரு வார்னிங் மாதிரி அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. அண்ட் தேர் சேயிங் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் டியூ டிலிஜென்ஸ். டியூ டிலிஜென்ஸ்னால் என்னென்ன வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் தட் ஆர் ரிக்வயர்ட் that we need to take from our end. நம்ம சைட்லேருந்து என்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் பண்ணணும், ஸோ தட் we are not committing a fraud, we are not fooling people அப்படின்றது தான் வந்து டியூ டிலிஜென்ஸ், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் அ பேராகிராஃப். மூவிங் ஃபார்வர்ட். Well, the world knows how Holmes' biotech startup, which was valued at $10 billion at its peak, was found guilty on 4 counts of defrauding investors in earlier 2022. After years of delay in starting the prison sentence, Holmes' 11 years and 3 months begin today. Again, I'm going to read this paragraph again. There's a very important point here. Well, the world knows how Holmes' biotech startup was found guilty on 4 counts of defrauding investors in earlier 2022. ஸோ இப்போ நான் இந்த சென்டென்ஸ் படிக்கும் போது நடுவில் ஒரு சென்டென்ஸை விட்டுட்டேன், பட் இட் ஸ்டில் மேட் சென்ஸ். ஸோ இங்கே என்ன, வாட் am I trying to say here is there's a double comma here. ஸோ டபுள் காமா வரும்போது ஜென்ரலி வாட் இட் மீன்ஸ் இஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் தட் ஆர் இன்சைட் த டபுள் காமா இஸ் அன் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ நிறைய வாட்டி நம்ம படிக்கும் போது நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷனில் வி கெட் காட் அப் இன் திஸ், எஸ்பெஷலி ஆர்டிகல்ஸ் படிக்கும் போது. ஸோ யூ நீட் டு start finding these extra information and not worry too much about it. அதை பற்றி நீங்கள் ரொம்ப வரி பண்ண வேண்டாம். ஸோ இங்கே எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் என்ன, which was valued at $10 billion at its peak. ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுக்குற எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன். நான் அதை விட்டுட்டு படித்தா கூட ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சென்டென்ஸ், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் வாட் யூ நீட் டு கீப் இன் மைண்ட்.
knowing where to leave information and what to keep in your head is very important. அதுதான் நம்ம இங்க பண்ண ட்ரை பண்றோம், right? So moving forward, it surely doesn't take so long for someone to be found guilty and sent to prison. However, in Holmes's case, the lawyers tried all the possible ways to delay this inevitable day. So one more very important point. First sentence என்ன சொல்றாங்க, it surely doesn't take so long for someone to be found guilty and sent to prison. நம்ம ஒருத்தவங்க வந்து தப்பு பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு பிரிசனுக்கு அனுப்புறது வந்து it will not take so much time. However அப்படின்னு சொல்லும் போது it's a transition word. So the tone is changing. The author is changing the tone. So நீங்க reading passage, whenever you are reading passages, tone changes are very very important because it conveys a very important idea, and anything that comes பட்டுக்கு அப்புறம் வருது, ஹவெவருக்கு அப்புறம் வருது is the most important aspect to that sentence. So அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. However, in Holmes' case, they tried all possible ways to delay this. அவங்களால முடிஞ்ச விஷயங்கள் எல்லாம் ட்ரை பண்ணாங்க to delay this sentence, but they could not because நம்ம டைட்டிலே பார்த்துட்டோம், she is going to prison for 11 years ன்னு சொல்லிட்டு, right? Moving on. So what exactly happened? For the unaware, Theranos was a biotech startup that claimed to have developed a revolutionary blood testing technology, but it was later revealed that the technology was not as accurate as it claimed to be. So in the paragraph தான் நம்ம ஸ்டார்டிங்ல ஜிஸ்டா கொடுத்திருந்தாங்க, அதாவது டைட்டில் கீழே. So we already know what this is. Moving on. Later in 2016, the US government began the investigation of Theranos, and that continued for nearly 2 long years. It was in 2022 November that the Theranos CEO was sentenced to more than 11 years in prison for fraud after deceiving investors about the efficacy of the company's blood testing technology. So என்ன சொல்றாங்க, later in 2016 they began the investigation. 2016ல இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆரம்பிச்சு 2 வருஷம் பண்ணியிருக்காங்க, and then 2022 she was sentenced to prison, right? எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, she defraudingனா என்ன அர்த்தம், or going for fraud after deceivingனா என்ன அர்த்தம், ஏமாத்துறது is deceiving investors about the efficacy of company's blood testing technology. Efficacyனா how efficient it is or how எவ்வளோ வந்து அந்த சொல்கிற கிளைமுக்கு ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றத வந்து எஃபிகசின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பேசிக்கலி வாட் ஷீ டிட் வாஸ், அந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்ட இது வந்து இப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படி ஒர்க் ஆகும்னு பயங்கரமாக சொல்லி, பட் கடைசியில் அப்படி இல்லாதனால she raised a lot of money from the investors and she could not keep up to the expectation, so that was the charge on her, right? Theranos raised more than $700 million from venture capitalists and private investors, which resulted in a $10 billion valuation at its peak in 2013 and 2014. But all of this came crashing down in 2015 when Wall Street Journal reporter John Carreyrou revealed that the company's blood testing technology didn't actually work. So again, நான் சொன்ன மாதிரி she has raised a lot of money from investors and her company was valued at $10 billion, like huge valuation. Again, ஒரு சின்ன side note, valuation அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it's again a very interesting concept in business. நீங்கள் எல்லாருமே MBA பண்ணுறதுக்காக தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ ஜஸ்ட் லுக் இட் அப். வேல்யூவேஷன் என்ன, ஒரு கம்பெனியோட வேல்யூவேஷன் சொல்கிறாங்க இல்லையா, ஹவு டஸ் இட், எப்படி நம்ம அதை மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்றத வந்து பாருங்கள். ஜென்ரலி நீங்கள் ஷார்க் டேங்க் பார்த்தா கூட தெரியும், வேல்யூவேஷன் வந்து சேல்ஸை வச்சு நிறையா டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர்ஸை வச்சு ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் மாதிரி ஹவு மச் இஸ் திஸ் கம்பெனி ஒர்த் அப்படின்றது தான் வந்து வேல்யூவேஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ டெஃபினெட்லி லுக் இட் அப். But coming back to this, all of this came crashing down in 2015. So all of this valuation, this hoopla, ellame vandu it fell down when this one reporter from Wall Street Journal said that the technology didn't work. So anga irundhu dhaan idu start aachu, right? Back then some unsuspecting patients were getting blood tests on Theranos machines and they showed false positives for health conditions like cancer, HIV and even a miscarriage. Very important point. ஏன்னா நம்ம இவ்வளோ நேரம் வந்து when we read through the article, we just said okay, அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்தாங்க, அந்த கம்பெனியோட எஃபிகசி இல்லை, அதனால அவங்க ஜெயிலுக்கு போகிறாங்க, ஓகே, எல்லாம் வெல் அண்ட் குட். பட் திஸ் பர்டிகுலர் பேராகிராஃப் கேப்சர்ஸ் தி எசன்ஸ் ஆஃப் வாட் இஸ் த ரெப்பர்கஷன். இவங்க பண்ண விஷயத்தினால என்ன நடந்துச்சு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து இட் இஸ் கிவிங் த இம்பேக்ட், ரைட்? ஸோ
எஸ்பெஷலி இந்த பிளட் டெஸ்டிங் டெக்னாலஜி நம்ம ஸ்கேன்லாம் எடுக்கும் போது ஆர் ரதர் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணும் போது வி செக் ஃபார் கண்டிஷன்ஸ் லைக் கேன்சர், ஹெச்ஐவி. ஸோ அதில் வந்து ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் கொடுத்துருக்கு. ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் ஆஸ் இன் இல்லாத கண்டிஷன் வந்து இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கு, விச் இஸ் அ வெரி ஹியூஜ் திங். ஸோ திங்ஸ் கான்ட் ஹேப்பன் லைக் தட். ஸோ அப்படி இருக்கிறச்ச யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஸ்கேல் ஆஃப் இட், என்ன மாதிரியான இஷ்யூ இதை சுற்றி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ யா தட் இஸ் அபவுட் தட். கேரிருன்றது யாரு? The Wall Street Journal article, the writer who exposed that the technology didn't work, exposed Theranos' false claims in a series of investigative reports in which he exposed the company's false claims. The Wall Street Journal reporter also revealed that Theranos' Edison device was unable to run a wide range of tests on a tiny blood sample as the company claimed. So again the same thing, the person went on to just report what are the things, false claims that the company is making. அதில் ஒரு important claim என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, what Theranos did was, அவங்க ஒரு சின்ன blood sample வச்சு they said that they will be able to run a wide range of tests. ஸோ நீங்கள் ஜென்ரலாக பிளட் டெஸ்ட் எடுக்க போனீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா they will take ஒரு இவ்வளோ அளவுக்கு வந்து ஒரு வயலில் வந்து பிளட் எடுப்பாங்க. பட் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, நான் ஒரு சின்ன blood sample வச்சு நிறைய டெஸ்ட் எடுக்க முடியுன்ற claim பண்ணியிருக்காங்க, which is apparently false here, right? So moving forward, Holmes was found guilty on 4 out of 11 counts of defrauding investors, but not guilty of any charges related to defrauding patients. Ramesh Balwani, former CEO of Theranos, was found guilty on all counts. So என்ன சொல்றாங்க? So she was found, Elizabeth Holmes was found guilty on 4 out of 11 counts. ஸோ 11 விஷயத்தில் 11 விஷயத்தில் 4 விஷயத்தில் வந்து she was defrauding investors. Again defrauding ஏமாத்துற another word for saying that she is fooling the investors, but not guilty of any charges related to defrauding patients யாரும் ஏமாத்தல, right? And there was one more person who is the CEO of the company was found guilty on all counts. So that is the entire paragraph. So it's a very interesting story about Elizabeth Holmes and the company Theranos. So it's a very big story Silicon Valley la. So இந்த ஆர்டிகல் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சுன்னா definitely check out the Netflix documentary on Theranos. So there are multiple documentaries இன்டர்நெட்டில். ஸோ அந்த டாக்குமெண்ட்ரிஸ் எல்லாம் பாருங்கள், கண்டிப்பாக ஐம் ஷூர் இட் will be interesting for you. You will learn a thing or two about businesses as well. So hope this was useful. So all the best for your CAT preparation.